Welcome back to part 2 of our show Khoe Tre Dep với luật sư Trinh Hoi và Hạnh. And the guest, Miss Anna. And the topic today is Botox and filler, but not just Botox and filler, but how to fix problems with Botox and filler. Right. Xin chào quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình. Hôm nay thì chủ đề nó là fillers và Botox. Nhưng mà nhiều hơn nữa đó là mình phải làm sao để mình sửa lại những cái gì mà sai sót hoặc khiếm khuyết khi mà có một vài người khách hàng đã sử dụng filler và Botox và không có hài lòng với kết quả đó. Yeah. Yes. So, Ms. Anna, welcome back to the show. Can you share with us your experience about your filler original experience and then how you feel about your subsequent treatment? And also about your work. Oh, Yeah, okay, yeah. okay. Well, to talk about, what I needed fixed, again, I mentioned that I didn't do my research and I acted quickly. I don't have a lot of patience, and when I want something, I want something. And what I felt, my impression about the clinic I initially chose was perhaps maybe a lack of experience. It was very painful. The swelling lasted quite a long time, and one side was substantially bigger than the other. I just, again, about that aesthetic, it didn't look natural. It wasn't the shape that I wanted, and it was pretty blatant. So I just... Do we have any photos? To Yes. show that? Yes? Oh, Yes. fantastic. Như vậy là rất là mong quý vị sẽ thấy những hình ảnh ở trên truyền hình nhé, về những cái tấm hình của cô trước đây và sau này. Yeah. And speaking of photos, I actually did present Dr. Vu a photo that kind of was my end goal. Again, a more natural shape, a little bit plumper. The other thing that happened that I noticed, which kind of goes against the balance of lips, is that the initial application or experience that I had, the top lip was much fuller than the bottom lip. Again, not looking, balanced or, Right. again, that unnatural look. So I gave her a picture, she did her thing, and I mean, I just feel great. And here we have it. Yes, good. Yeah. So that helps me too. When I have a before and after or an after picture of an end goal for a patient, then I can help to get to there. Vâng, thưa quý vị, là có lẽ quý vị cũng sẽ thấy được cái hình mà đang chiếu trên truyền hình. Đó là cái tấm hình mà cô Anna muốn cho bác sĩ thấy là đây là cái kết quả mà cô muốn. Cái điều đáng tiếc là bởi vì cô nói khi mà lần đầu tiên cô đến một cái phòng mạch khác đó, thì có lẽ là vì họ không có nhiều kinh nghiệm. Vì vậy không những rằng là họ đã làm cho cô bị đau lâu hơn, mà cái quan trọng hơn nữa đó là cái môi trên nó lại dày hơn môi dưới, và một bên thì nó lại lớn hơn một bên kia, thì không những là nó không có vừa mà nó còn không đẹp. Vì vậy cái mà cô đã mong mỏi là bác sĩ đã có thể sửa được như vậy, và rõ ràng là quý vị thấy cái kết quả, và cô nói cô rất vui với kết quả và bác sĩ sửa. Nó có khó hơn không bác sĩ, là để bác sĩ làm từ đầu tới cuối rồi bây giờ sửa, thì cái nào nó khó hơn và cái nào nó tốn công, tốn sức và tốn tiền nhiều hơn? Nếu mà Hạnh được làm từ đầu tới cuối thì nó dễ hơn cho Hạnh. Nếu Hạnh phải sửa đó thì first Hạnh phải figure out what was done first and then either undo it or work around it to get to my end point. Right. I was just asking the doctor as to the difference between doing it from scratch or fixing it. And she said, obviously, she prefers to work from scratch because then it's easier to deal with. Whereas now, not only that she has to wait for the previous result to settle, and then to see what else she can do about it. I mean, is she going to go back to scratch or is she going to try and fix it? So it depends on the person. Cái trường hợp này xảy ra thường không bác sĩ? Trường hợp này cũng khá thường anh. Dạ, Hạnh có khách ở văn phòng khác đến với Hạnh sửa lại được hay không thì yes, it's thường nhưng mà cũng dễ làm. Tại vì Hạnh có thể Hạnh chỉnh được chỗ nào thiếu Hạnh đắp vô, chỗ nào mà cần phải lấy ra thì Hạnh có cách để Hạnh lấy ra. Rất là vui là hôm nay Trinh Hoi thật sự chỉ biết là nói về
Botox và filler, chứ không biết rằng là cô đã nhờ bác sĩ sửa lại nữa. So going back to you, Anna, if you don't mind, please share with us as to how that affected your work, either negatively or positively. Negatively as in when you didn't achieve the result that you wanted, and then positively as to how since then, thanks to Dr. Vu, you are, I hope, saying, you're happy with the result and therefore it has positively affected your work. Absolutely. I've always been someone from, I'd say 13 on that has been very self-conscious about my skin and my face. I have a beak instead of a nose. So I think that initially when I had the first experience with my lip fillers, that I felt as though it was drawing more attention to that. And I kind of, again, didn't feel as confident. It wasn't the end result I wanted. So it just, definitely affected my self-esteem in some way. And as you all know, when we look good, we feel good. So for a while, I definitely wasn't at my very best. But again, just, her encouragement to wait, and it was well worth the wait, to just allow her to get in there, do what she needed to do, and fix it. So, and again, it's all about, she is worth the wait, and I had that trust. So once they were to where I wanted them to be, of course, I felt fabulous, and that reflected in my behavior. I'm in a career where I'm very public facing. I work with families day to day. I am a mortician, so What is that? What is a mortician? A mortician is somebody that cares for the dead. We are the last ones to maybe wash their hair, apply their makeup, do their nails, and make sure that the family has a positive experience when they say goodbye for the very last time. That's one of the aspects of my position. I also meet with families when a death has occurred. And so we sit in a conference room. So again, very, my face is out there. And everything else has to be covered. Exactly. So I wear a suit every day. And so again, just to look professional, but just it's something I'm doing for myself. Again, when you're caring for other people, we tend to neglect ourselves. And so about that self-care, just feeling good, it boosts my confidence. If I may stop you here for a bit for me to translate, because it's so worthy of translation. It's an important topic. Rất là vui khi mà Trinh Hội có được nhận được câu trả lời từ cô, là bởi vì Trinh Hội hỏi rằng là nếu như mà cô đã không vui thì nó đã ảnh hưởng xấu như thế nào với công việc, và bây giờ cô vui thì nó đã ảnh hưởng tốt như thế nào công việc. Thì câu trả lời của cô nó rất là tự nhiên. Cô nói là khi mà mình vui đó thì công việc của mình nó tiến triển tốt đẹp. Thì cô nói cô đã không có thể làm những công việc tốt nhất có thể là bởi vì cô không vui á, nó làm cho cô không mất đi cái sự tự tin. Mà công việc của cô là gọi là người mortician, là cái người mà chuyên lo về những cái chuyện hậu sự đối với một người đã mất. Từ cái việc mà mình gội đầu cho cái người chết, cho đến mình cho make up người chết, và mình cắt móng tay cho người đó. Rồi sau đó mình lại phải đi gặp gia đình của họ, và mình phải cần ngồi chung với gia đình để mà bàn coi là làm thế nào để cho cái lễ an táng nó trở thành một cái niềm động lực lớn cho tất cả mọi người. Nó là một cái lý do không phải là buồn không, mà giống như Trinh Hội đã từng chia sẻ, nó lại là một cái hân hoan, vui mừng, chào đón một cuộc sống đã sống hết mình. Thì cô nói khi mà cô sửa lại và cô cảm thấy đẹp hơn đó, thì cô cảm thấy công việc cô á, nó tốt, nó tiến triển tốt hơn nhiều. I was trying to really translate what you were saying into Vietnamese, but it's difficult because a lot of it is also about that sort of like state of mind, right? Can you give us some concrete results as to how it has affected your work? I mean, I know that you got more confidence, right? Did it result in, say, you getting more compliments, you getting more work, getting more offers from families? I mean, is it possible to give us some concrete results? Well, I mean,
obviously people notice how you look. So between coworkers and things, for sure, the compliments definitely were elevated. And I think a slight inspiration, you know, people, you know, when they see that you're looking good and feeling good and have this newfound attitude, kind of, you know, then of course people, why wouldn't they want that? Right. And again, going back to when you look good, you feel good. So I think just a boost and an elevation in my performance, how, you know, I walk into a room and it, you know, maybe assists me with commanding the attention of others, or just, you know, maybe I'm not feeling so good about going into an appointment, but I know I look good. So yeah, So if that makes any sense. So do things run more smoothly, or you work more efficiently? You could say that. I mean, you know, you have more pep in your step. You have more energy. You just, absolutely. When you feel good, you feel like you can conquer the world. Truly. Rất là tiếc là không có dịch được cái này nó cho đầy đủ, là bởi vì Trinh Hoi hỏi rằng là biết là như vậy nhưng mà hình như là cái sự suy nghĩ đó thôi. Mình biết rằng là nếu mình vui thì mình tự tin hơn, mình làm việc tốt hơn, nhưng mà thật sự đó là những cái kết quả như thế nào, cụ thể hơn được không? Thì cô nói đó, có thể cô cụ thể hơn, chứ là khi mà mình tự tin hơn đó, mình vô họp thì người ta cảm giác giống như người ta lắng nghe mình hơn, mình làm việc được nó mau hơn, nó có hiệu quả hơn. Thì đó là cái cảm giác của cô như vậy. Đặc biệt là bởi vì cô nói từ lúc 13 tuổi á, là cô đã biết là cái gương mặt của mình á, là cái nơi mà cô thường để ý nhiều nhất. Bởi vì cả ngày đi làm là mặc đồ suit, là mặc đồ từ trên đầu tới chân luôn á, là lúc nào cũng có quần áo hết. Chỉ có gương mặt mình là người ta nhìn thôi. Thì ngay cả những người làm việc chung với cô cũng khen cô hơn, thì nó làm cho cô tự tin hơn. Mình không còn nhiều thời gian nữa. Xin bác sĩ cho một cái lời khuyên dành cho những người mà muốn sửa những gì mà nó đã không có tốt trước đây. Như là Miss Anna nói đó, self-care rất là quan trọng. Mình tự lo cho mình để cho mình có cái nét sắc đẹp, nhưng mà không phải là chỉ về cái nét thôi, nhưng mà để cho mình có cái tinh thần, more confidence. Lúc mình có more confidence, mình tự tin, mình làm việc cũng có nhiều tự tin, mình đối xử với gia đình, với là người mình làm việc chung cũng có nhiều tự tin, và như vậy nó làm cho tất cả mọi người happy chứ không phải là mình không. Cái tinh thần mọi người được nâng cao lên hết, phải không ạ? Vâng, we are running out of time. If you could please look at the camera and say goodbye, especially to the Vietnamese community, and if you have any compliments further, please go ahead. Well, thank you both for having me. It's been both an honor and a privilege to come here and speak with you both. Thank you. And my advice would be, if you're curious, try it. You deserve to have the face that you want. Again, it's not about the stigma anymore. You know, show a picture to Dr. Vu. She's respectful, honest, and she'll be as conservative as you need her to be. Wow. So, again, a fan for life, a client for life, and Thank you. don't hesitate, just do it. Fantastic. Thank you. Thank you for sharing with us that. Rất tiếc chúng ta không còn thời gian. Cô mong rằng là những ai muốn biết tìm hiểu thêm thì có thể tin tưởng bác sĩ và tìm hiểu thêm. Bởi vì nó thật sự ai chúng ta cũng nên có cái quyền cảm thấy là gương mặt mình là nên được sáng hơn, nên được đẹp hơn. Trong tinh thần đó, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới của show Khoe Tre Dep. Riêng bây giờ thì goodbye for now.